Lovely, beautiful day wherever you are, Marze. It's another fantastic, fabulous day hapa hivi FanZone. Of course, as you know, as usual, tuko ndani ya Club Kovo. So ni FanZone ndani ya Club Kovo, representing High Five Sports. Yes, as usual, you know, I'm your host, Eddie Ogoe. But kwa set siko peke yangu. It's been a very, very long week, and I'm yet to introduce the guys that I have in set. Of course, one of them is someone that you really know very well. But the other one is a guest that I am sure you would very much like to meet. It's been a while since tuko hapa. It's been a very, very long week. A lot has happened since. I remember the last time tulikuwa hapa, when was it? The windows was closing, right? Yes. The windows was closing and every team got to sign the player that they wanted. I hope you got your player, and if you did, I hope you get to win the league, because I know I am. Yes, of course, you can be sure. I am. Anyway, just to bring you to the things that we'll be discussing today, one of the biggest topics of the day today is the Manchester Derby. And the biggest question we have posing for you today is it still as relevant as it used to be? Is the Manchester Derby still a big derby, or is it just another derby? Is it? We'll get to discuss that and so much more. Right now, as you speak, Liverpool is playing. But before we get to everything that we have to discuss today, let's get to meet the whole panel. Back to you guys. Lawi. Hello guys. I'm Lawi Minai. You can call me Lambu if you wish. And here representing, the guys who have no voice. I'll tell you why he's actually speaking with a calm voice. So you know Chelsea, senior. So you know our world champions. Yes, we'll be getting to that. All right, guys. Anyway, welcome to the FanZone experience. Hope to have you here till the end. We're looking to have a great time. Step up to Club Kovo. Tuko pale location. Tuko pale tu nje, come up. And I'll give you a mic and you can speak your truth, man. And of course, yes, definitely, we also have a very, very important guest that we got to bring today. We'll let him speak for Manchester, because we do have a lot of questions to ask. Way too many questions. But then again, before we get to the questions, let's just have our guest introduce himself. So, my guy. My name is Mandime. Matangs. We always speak in tongues. Sindio tunakuaga timu ya Kiburi. Unasikia timu ya Kiburi FC? Kiburi FC. Leo tunapatana na ile timu yenye yezi jaza basi. Inaitwa Man City. Timu haina mafans. Timu anashinda kikombe na tuwezi fail. Leo tunapatana manze. Yeah, but then, it's actually very interesting. When I was looking at this Saturday, I really tried to get a Manchester City fan to be in this panel, because I wanted it to be like a well-represented panel. But unfortunately, msee, sijui ilikuwaje, watu wa Manchester City wamekotoa kidocho. Wameadimika. Man City inaga mafans. Man City unajua wakipigwa kila mtu anarudi timu yake. Oh, for sure. City wakipigwa kila mtu anarudi timu yake, bro. That's truth. Unacheki fans wa Man City. Fans wa Man City ni wase either walitokanga Chelsea, walitokanga akina Stoke, walitokanga Newcastle. Hata wase wa Newcastle walirudi home. Ndio maana wamepungua hivyo. Yani basically wase walitokanga tu zile teams za Old Glory. Ndio waliendanga Man City, sasa ile walianza ku rise. But anyway, FanZone Glory Hunters. The panel will tell you. The panel will tell you. Come on, Glory Hunters. Okay, I'll take it. But the Manchester Derby will be the final topic we'll be talking about. But today we still have a lot to talk about, especially in the name of football. So we're just going to take a short break, Manze, and then when we get back, we'll be discussing more about the Premier League and of course the games that we have to watch. Definitely coming back, and so stay tuned. More to come, my G. Thank you. Back at it, Mse. As we were saying, Manze, it's another beautiful Sunday, a Sunday that we get to witness the Manchester Derby all over again. And remember, the big question that we have today is the Manchester Derby as relevant as it used to be? Is it still a big derby? Is it even a derby to begin with? Well, I don't think it will lose the derby part, but at least swali tu ni kama, is it still as big as it used to be? When you look at all the teams that zilipiga signings, which team has the best depth? Not the best squad, the best depth. Well, if you're talking about depth, Chelsea has to take the crown. Okay. Chelsea has to take. If you give me any position, I can name you at least two decent players who, if not starting for Chelsea, they can be playing somewhere in Brentford, Crystal Palace, Brighton, a Premier League team. Okay. You can still say the same about Liverpool. You can say the same about Liverpool. Still say the same about Liverpool. So, if Frimpong
was injured today, who plays? By the way, number 2 yao hiyo. If Kakes was injured today, Actually, wako na mse wako na Conor Bradley. Conor Bradley yako hapo hivyo. Na Sabos alionyesha game ya Arsenal pia anacheza, of course it wasn't something that anafanyaga regularly, but bado alishow anaweza kacheza. What of Kakes? You still bring back Robertson. Na anacheza manze. My guy, you know, Robertson, they had to buy Kakes. I'll give you another team. I'll give you Arsenal. You guys are stacked in defense, Maze. No, actually, everybody. I'll give you. Let me give you a story, okay? So yesterday Arsenal played. Sindio? Yeah. Odegaard came out of the first half due to an injury. Sindio? Now Odegaard akitoka. Ethan. Wakaingiza Ethan, sawa? Now, look at it this way. Ateta kimexab he brought in Martinelli, Trossard, Rice, and Declan Rice. And this is still Arsenal without Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz, William Saliba. Na bench bado ilikuwa na Lewis Kelly, tulikuwa na Ben White, goalkeeper wenye Mzira Azira Labaga, Kepa Arrizabalaga. Exactly. Jina ingine ngumu hapo sana. Tuko na Hinkapai. So ukiangalia wase wote kuna depth. Name any position na hata wanaweza kukupatia 2 players wenye wanaweza kacheza kwa timu yote kwa ligi. I think at the end of the day, what comes to show is the pool that Premier League has, which you can even look back to the transfer window. Premier League spent nearly twice as much as the next competitor. Twice less. It was like 3 times. Yeah, almost 3 times, bro. Because if you look at guys like there was teams to deal with, teams from Italy, Napoli and stuff. Look at every team that you think is a big team. Bayern Munich was serious bargainers for a transfer window. Real Madrid were actually looking for people they can get for free. And they still doing the same. People they can get on loan. Look at PSG now. PSG have the money, you know. They have the money. Newcastle have the money, but they don't have the pool. True. So I was looking at every team that you think at the end of the day, Newcastle still did the job. Yeah. Valtamada was bought for nearly almost double his market price. Me, to be honest. And when you think about it, I was talking to this guy and I was telling him they might have sold Isak, but they now have a better striking force than they had before. Yeah. Because initially it was just Isak. Let's be honest, their second striker was never available. What's his name? What's his name? Hata huyo kuna Osula. Osula the kid is good though. But is it, they had to buy 2 guys in front of him. Yeah. So when will he ever play? Get transfer imenishow Newcastle bado hawana pool. Unajua hiyo kupata tu hiyo do like bro, they lost out on their first 10 targets. Walipoteza targets wao almost 10. First 10 targets. What the hell was that? True. Hiyo na ilikuwa ridiculous. Mbwemo Kunya. But I was actually to lose someone to Manchester United. Hey, that's a serious. No, it shows you where you are. Kidogo. Okay. and you're in the Champions League. You're in the Champions League and you're still losing out to Manchester United, who finished 17th. Manze, of all the teams to lose out to, Manchester United. Well, I think as hapo kwa situation ya Newcastle na Man U, as much as Manchester imekuwa in a languish this last couple of seasons, pia nilikuwa na cheki Newcastle as much as wameingia champe wako na do, pia nilikuwa naona pia hawana ile geographical pool. Like place yenye iko Champions League pia ilitoka, the draw was out and it was a very interesting draw. I think these guys tried their level best manze to make sure that the league stage ilikuwa, the big team collisions zilikuwa so many that imeifanya ikakuwa so interesting, because I'm thinking about it, kwa league stage tunaenda ku experience Liverpool versus Real Madrid, tunaenda ku experience Arsenal versus Inter Milan, Arsenal versus Atletico Madrid, tunaenda ku experience Chelsea Bayern 3 days. You look at the league stage, ukiangalia venye hizo matimu zote ziko, and you can see it on the screen right now. You can see how every team is actually going to play and the teams that they're going to actually be meeting against each other. Okay. And for once, my thoughts on this, yeah. Super League. This guy has failed at getting the Super League.
So what they decided to do is make the Champions League. make the Champions League a Super Or League. was it that because Champions League waliona the pool that Super League ilikam now last time, walijua kikam second time inaweza kanini, inaweza happen. So what they did was make the Champions League more interesting. Especially with Because the teams zote, I mean, even you, when you look at all those teams, look at the collisions between. These are things that unaweza kuonaga huko quarterfinals, semi-finals. Manze, when do you see group stages Real Madrid versus Liverpool? That's a final. Liverpool. That's a final. Now, I think it's going to be more interesting. It's going to be more fun. But most importantly, I think wamerudishia Champions League the weight that it used to have, because it was starting to lack mahali fulani. Let's get to the Manchester Derby. The Manchester Derby. Guys, acha nikwambie, since Manchester City became a big club, the Manchester Derby became a very, very big derby. In fact, there was a time the Manchester Derby was very relevant. No one actually used to talk about it. The biggest game was, I think, Arsenal na Manchester United ama Liverpool na Manchester United. Hiyo derby ilianza around 2012. Yeah. Kwa serious wakati Pellegrini alianza kanikana anza kwenda kuchukua kikombe. And I remember when it started, there was a time Alex Ferguson actually said, aliulizwa kwa nini, will Manchester City ever come to the Manchester Derby as favorites? Akasema not in a lifetime. Alafu sababu tu ya kiburi akaongezea they are the noisy neighbors. So my question to you is, who is the current noisy neighbor? Well, kulingana na the previous, you know, tunafuata sikieni wadau. Tunafuata hizo recent results, hizo recent results ni hao ndio noisy neighbors. Kwanza Amorim ni baba yao in all angles. How? Amorim ni baba yao, bado tu alipiga yake huko na bado tu akakuja kumsumbulia hapa bado. In this game, where do you think the game will be won? Think of the striking, bro. Juu nikiangalia That's a bold statement, you know? It's on the striking. Nikiangalia Man City sasa kwanza na hizo injuries zao nasikia vizuri. Juu nasikia vizuri. Kwanza nikiona Mamusha ako nje. Naona Mamusha ako nje nasema sasa huko mbele butu. Shaki nje. Butu. Then midfield yao siku hizi tunakimbia tu. Kuna kitu moja mimi naweza kusema. Yeah, I actually wanted to pose the same question to you. Kuna kitu moja mimi naweza kusema. If Pep atacheza highlight, ata lose. Kiboko yake ndio hiyo. Here's the thing. Kucheza highlight ni risky kucheza na Manchester United. Specifically Manchester United. Why? Because they have attackers that are specifically meant for that purpose. Manchester City doesn't. Akicheza hiyo highlight, I think atakuwa na risk. Because Mbeumo, let me tell you something. Mbeumo is in my fantasy. Specifically because of this. I actually bought Mbeumo but specifically because of this game. Na si ati niko nini, because I knew Pep is going to be stubborn and he's going to play the highlight. Na akicheza the highlight, I promise you, say Manchester atafanya ile kitu. So amesema a bold statement pale hivyo. He said that he thinks the game will be decided by the striking. So if I was to ask you, nani wenyu unadhani anaweza chukuliwa tu hivi kwa timu ya City? In your forward. Kwa forward yetu of course mimi naweza sema Mbeumo. Because we all know your side yao. Hawana hiyo mtu yote. Aside from Foden, who plays there occasionally, currently they don't have anyone else there. And Foden has not really at this point, Foden. I can actually we can't compare Mbeumo and Foden. Foden for now. Mbeumo right now is in a league of, you know how you put Salah up there and then you start with Saka and then the rest. He's been consistent for a good 3-4 seasons. Playing at a mid-table team, Brentford. Manze still maintaining those figures. Yeah, those goal figures. So let's even do this, yeah. Let's start from the back. Let's build a starting 11 with Man U and a combined 11. Combined 11. Okay, so let's go combined 11. So let's start at the goalkeeper. Gianluigi Donnarumma. Okay, Donnarumma takes it. Pale right back. Right back yetu hapo tunacheza na nani? Mazraoui. Tunacheza na Mazraoui. Ama Ahmad. Mazraoui. Mazraoui nakumbuka hiyo game yenyewe. But right back nayo unapata. Mazraoui.
Mazraoui yako fiti. Right back na wanapata. Hapo katikati Manchester City nani utaweka? Hawana right back. These guys don't ever have a right back. They have a lot of left no, defenders. walikuwa wanataka right back but they couldn't get the person that they wanted, so they decided not to go for anyone. Oh wait, wanachezeshanga nani? Matthias Nunes. Yes. Nah, Mazraoui takes it. Mazraoui takes it. And then now ikamko center back hapo ndo kidogo tena. Let's do a combined center back. A combined. Naweza cheza na Ruben, cheza na Delete. Diaz na Delete. Big man. Okay, Manchester United hapo nyuma ni inconsistency ni hatari msee. I'll give an honorable mention to Lenioro. Hata na honorable mention, but he doesn't make it into. I make it. For this season, tukiangalia hii season he can't. He can't, bro. I would rather give it to Diaz and John Stones. Hata mimi nikiangalia. But sasa shida ni this season. Okay, if you are looking at this season by the Stones naye Stones not for this season. Sabas come tuongelea Stones, basi mimi ndaongelea Maguire. No, but tukiangalia Stones Maguire because now tukiangalia head to ready time, tukiangalia stats man ni Maguire ndio ako juu yake sasa. Sasa swali ni tunaangalia this season peke yake ama tunaangalia kwanza? Tunaangalia recent memory. Maguire. Okay. Maguire takes it, bro. So ni Maguire na Ruben Diaz. Na Diaz. Na Diaz. That's a solid back too. Of course. Problem is mkipigwa counter my guys. Mtu amefungwa mawe kwa mguu, hakuna mtu atarudi. Mazraoui aokolee. Mazraoui aokolee. Tukiangalia hii pande nyingine, Nuri hawezi mtoa. Huyo nani? Nuri. Ni Nuri versus Dogu. Nuri. Versus Shaw, bro. It doesn't matter, but Nuri. Huyo akiingia kwa a lot of Premier League teams right now. He starts. Anaingia first 11. Midfield tunacheza na 4-3-3 ama tunacheza na 4-3-3? Of course tunajua defensive midfielder nani anaenda nayo? Joao ana. Say Rodri. Yeah, so in front of him we have 2 8s. So we have a 6 for Rodri. 2 8s, of course. Fernandes. The only guy who is worth mentioning. Fernandes. Bruno any day, anytime. Bruno. So tunachukua Bruno na nani? Hey, bro. Tijani. Tijani Rainda. Bruno na Tijani. Imagine ningechukua Kunya na Tijani. Exactly manze. Kunya atachezaje? Kunya ni 10. Kunya si ni pivotal 8. So tukikuja kwa wings sasa. Well, wings. Well, it's a difficult one. Sahi Mamusha yuko. Here's one thing naweza kusema. Mboma anachukua huku chini. Mbumo huko juu. Hiyo ni given. Mboma takes the right. Alafu ipande huku juu ni Doku. Doku. Si Doku. Okay. Haina hapo hamna choice. Alafu of course kimaliza striker ni Haaland. Kwani kuna striker mwingine? Hiyo iko anaweka a lot of ways ya kuangalia. To close it manze niko na meme flani. Mademu wanasema if you want a loyal man, pick a Manchester United fan because always kakuacha hata ni nini. So Lily, how do you know you'll stay even during tough times? Na hapa ndo mali nikaanza kuifind interesting. I used to tell a friend of mine that the difference Kenya Manchester United wajaelewa ni wana relive Arsenal's past. Wana make the same choices Arsenal walikuwa na make. Difference tu ni moja, wana change coach sana. Because I remember there was a time the meme that was trending is ukitaka ku have a loyal man tafuta Arsenal juice kakuacha hata kugande aje. Sasa hii ni nyinyi mnatumia meme. So man, we're just getting started manze, and of course venye tulikuwa tunasema ni Manchester Derby, we are looking at Manchester City versus Manchester United. Of course it doesn't have the same weight that it used to have. Clearly. But it's still something that we have to watch and we have to actually go through. Personally, me I would be very very happy Manchester United wakishinda. On this particular derby, like most derbies za Manchester nimekuwa nikisupport Manchester United, and that's because I still see City as a strong rival, yeah, sure, compared to you. So one question, yani funge hii segment hata tuingie kwa mafans. Wewe pia ni fan. Where do you see yourself finishing this season? Top 4, bro. Top 4. Actually, what is a successful season to you guys? Top 4 tuingia Champions League. Of course, nilikuwa nauliza swali last week Lawi. Manchester United this season wanatafuta nini? Wanatafuta kushinda ligi, wanatafuta top 4, wanatafuta ku make sure at least wamalize top half of the table, ama wajaribu everything possible wasirelegate.
Those are very valid options. Of course, we can talk also about the akina FA, akina Carabao. Of course, moja inaweza kuingiza European leagues. You know, that's how they usually do it. You win Crystal Palace, you win one of them. Forest. You know, whenever I'm speaking to Arsenal, nikiangalia recent successes zetu manze, sionangi Arsenal hapo karibu. Sisi tunamalizaga chini huko, lakini tuko na silver. La season peke yake ndo tulikuwa mbovu. Nyinyi manze, nyinyi silver hakuna. Yani success yenu mimi hata sikumbuki mara ya mwisho mlichukua kitu mimi bro. And it's true bro. It's true. Ulifika finals kama 5, which is the same as kumaliza number 2 yenye unashinda kiniambia na ushindi. Haya, ukashinda FA moja, mko na kombe gani bro? Ukashinda FA moja na ukashinda ni Carabao moja. Carabao yenye ushatolewa already, so clearly hiyo ushindi tena anytime soon. FA unaweza tegemea, but utafika finals utolewe tu tena juu kama kawaida kufika finals, but that's the best you can do. So either way, me by the way, wewe ukiniangalia unafaa kuwa na point of admiration, because in real sense consistency is something. Consistency yako. Nimefika finali ya FA mara 2 the last 3 years, right? Na Man City amenipiga moja, nimechukua moja, si ndio? Kwanza nyinyi la season si ndio tuliwatoa FA, unakumbuka? Ni sawa, alafu mkienda mkatolewa na iko sawa. But back to that question, what's a successful season to you? Successful season for us is finishing top 4. At least yeah. Champions League in top 5, so you're okay to say top 5. Man, top 4 man. Swali ya pili. Prediction yangu ya leo kuna 2 safi hapo polite. 2-0 na ni clean sheet. Kwanza leo tunapatia Alte atengeneze nywele vizuri na shampoo. Leo mkono zake hazitakuwa na kazi juu. Haaland ni pale katikati, tunamfinyia hapo katikati. Haaland si unajua ni butu bila ule mswa katikati. Butu unaweza tukua hapa post match. Just so you know. Haaland ni captain wangu pale FPL. Butu unaweza tukua hapa post match. So unajua kile mimi nahitaji tu pale ni brace ya Haaland. Amefunga juzi 5 lakini leo 0 bro. As you've heard it manze. Ameshapatia prediction yake ni 2-0. Lawi prediction yako? I'm thinking a 2-2. 2-2. Yeah. Purely because of my fantasy. Me actually naona kitoka 2-1. 2-1 in City favor watashinda. City. Yeah, and it's only because wako home. Na hata hiyo 1 nashuku. No, 1 watafunga because I know Manchester City is leaking. My bold prediction is tutakuwa hapo after game tukiongelea VAR. We'll meet you after the game, of course. Lazima sasa tuende tukongeleshe mafans wawili watatu tuone kenye tunaweza kupata from them, and then of course after hapo we'll be back for the post match. We'll be discussing everything that happened in between. Nani alifanya nini? Nani akasaidia nani? Kama ni referee alisaidia watu na VAR ama ni VAR ilisaidia watu through referee. One or another tutapata ukweli. Tutajua ukweli. Yes, as usual ni FanZone ndani ya Club Kovo, High Five Sports representing kama kawa, so make sure uko hapa. We have everything that you need manze. Take a walk manze, huku kikuja you get everything. Kama ni chakula jikoni, we have one of the best kitchens that actually can prepare anything that you want. Kama ni pombe, tusema ni gani unataka, name it, we have them all here. Name your drink and we will have it on your table as soon as you want it, as long as you can afford it, of course. Sleta ibondogo mse, but tuko ndani ya Club Kovo. Come represent your club, represent your passion, represent your team, and let's show us what you can do. Social media handles zetu ziko hapo hivyo chini zinapita. Join one of the fantasy leagues, be part of the crew, be part of the membership, be part of the club manze. Bana, unajua fantasy is all about the kiburi tu bro. Tuonyeshe kama wewe ni coach, tuonyeshe. Si ongea mingi lakini ikifika kujipangia team, hapo ndo mali unajua, hapo ndio unapanga. Solidify kiburi yako, ni kuvalidate kelele yako ya mdomo. Nawaambiaga na nini mdedli, si mnamuona fantasy venye ananifanyia. YouTube subscribe, share, like. Usituache tu hivyo msee. Kama unaona tunasikia story yote alafu unatuacha tu hivyo. Ingia hapo subscribe manze. Piga hata comment. Tunangoja hizo midfield. Hizo midfield tunataka watu. Alafu mtuambie midfield 3 yenu hapo hivyo ya combined teams. Tujue ni nani ndio nani. Sawa. See you soon. We'll be back. Alright guys, finally tumefika ile segment moja where your voice matters. FanZone experience muhimu pale. Alafu leo tuko na Presta Blogs, fastest rising music promoter out of East and Central Africa. Hello. Alright, you heard it. Presta pale ni fan wa Manu mbaya sana. Tuko warm up.
na of course unacheki yako homa pale, anajua mambo inakam pale kwenye nini mechi later on. So press Kofiti? Yes sir. Unaonaje game ya leo? Hii game siwezi iona juu sina macho. Ishaonwa. Watu wame lose kutoka tuanze, tume lose game ngapi? Watu wa Man City wame lose ngapi? Tukatai sasa mko juu yao juu ya meza. Swali ni last trophy tulichapa nani? FA. Who did we beat? City kweli kweli. Na hivi ni hivi sasa. Okay, wewe unaona game ikishindiwa wapi? Midfield, defense, forward? Kusema ukweli tunashukuru venye Manchester United wamefukuza Onana. Huo ni Patrick Matasi mwingine. So mimi nataka hivi, msiseme coaches wetu waende. Imagine Bayern Leverkusen game 2 ashapigwa kalamu. You know Bayern Leverkusen last season ya 2023 walishinda unbeaten. By the way true. Coaches Xabi Alonso. Unajua Xabi ameenda. So kweli yes ameenda, but Man tupewe time tutengeneze team. So leo umeniuliza swali ya center, mid ama defense. Defense tuko sawa. Mid tuko sawa. Pale kwa attacking na goalkeeping kidogo tupatani. But leo prediction yangu ni 2-1 in favor of Manchester United. There you have it. 2-1 in favor of Manchester United, na tutakuwa na pena amna. Pena ni wale wase fulani wa Chelsea na kona FC. Mimi sitasema ni akina nani hao. Ndio hiyo, you have your bold prediction. Yes, now let me tell you glory Man United. Asante sana. Guys, we're back again. Tumeamua tutafute neutral, unacheki. Tumeamua tutafute neutral, akama tuambie kuhusu maoni yake, you know, City, Man U, kama bado ni derby, unajua. We need to get a neutral opinion bana. So, guys, here with me niko na mimi naitwa Omosh lakini mtandaoni wananiita Winga Matata. Facebook Winga Matata. Matata mwenyewe jina ndio hiyo. Winga Matata unakusanya bola? Mimi ucheza mbaya. Winga. Na mimi bado mimi ni winga hapo number 7, nimecheza Seko primary. Sasa hivi mimi ni coach. Yes. Coach? Yes. Safi. Asante sana bro. Alright. Sasa Winga Matata. Wewe kama coach. Niko sure kuna experience ya mpira. Yes. Nataka uniambie. Man U, Man City. Hii game unaionaje? Kiangalia Man City in terms of signing wamefanya this season. Hii game wako na probability kubwa kuwin. Labda tukiangalia pale hivyo kuleta Tijan Reinders kutoka AC Milan. Mambo iko sawa pale. Alafu nani pale Gundogan pale nimejaribu coach game yao. Tijan Reinders na Gundogan game iko sawa. So wari yangu ni nani yuko leo. Sijui kama ako kwa squad but nilikuwa namuona ako doubtful. Anaitwa Cherki kutoka Lyon. Cherki yuko. Alikuwa doubtful. So hiyo ndo wari yangu juu jamaa pia nimeona akijaribu kusukuma pale. Mambo sawa. So mimi ukiniuliza tu in short tunaweza sema Manchester leo watanisamee. Manchester United watanisamee. Watachapwa. Leo wanakaokota ndani. Leo watakaokota kitu kama 2-1. 2-1 Tumepata 2-1 kadhaa. Hebu niambie basi, unaona hii game itashindwa wapi? Midfield, attacking, defense. Ni wapi unaona hiyo City watadominate sana ndio wapate hizo opportunities? Midfield. Tijan Reinders ni mnoma. Ule ni mnyama. Ule jamaa pale scouting ya Manchester City ilifanya kazi. Guys, mmeipata from a coach. Yes. Tijan is a big man. Reinders is a big man. Anacheza pale na Rodri. Ile ni nini baya. Rodri akirudi form vizuri. Nini City itakuwa tena itarudi pale ile place yao. Sasa hebu niambie. So kuna Tijan Reinders pale na Rodri. Yes. Lakini hiyo mid yao pia bado imekuwa na mashida hivi. Wewe unaona Man U pia wakiekelea Casemiro na Bruno. Sio ni Casemiro si ile Casemiro tulikuwa Real Madrid. Alafu sijui niseme I think ni miaka unajua wezi escape reality. Ile age ya Casemiro sahi haingiani na game tunacheza sahi. Unajua kitambo ilikuwa mapasses sahi ni more of running Snowden celebrates his first goal. Too determined. He wants to get there. Can Brian Diaz still keep putting?
Hey, once more. Hey, again. Hey, another one. Manze, that was actually the first half was a little bit cagey, but still that was one entertaining game. And to be honest, it's been a while since me enjoy Manchester United and Manchester City even. Maybe it's because, but then again, that was a very, very beautiful game. One team really represented, the other one tried its best. So I do have a few people here with me. Of course, we do still have Ezra with us. We also have another special guest who will be helping us actually analyze this game. Lau is also with us. Well. So guys, first of all, thank you for tuning back in. Remember to like, comment, subscribe, share with your friends, yeah? This is Kenyan content, bana. Promote KE, you know? Yeah. Alright, back to the game. Nilikuwa na feel kama Haaland alikuwa anasema nipe kidevu. Anaweka. Nampa kidevu. Anaweka. Rada yenu mgani tuliona. Sawa. Okay. Ezra, acha tuanzie hapa. What are your takes? Tuanzie tu hapo. How do you feel about the game? That was quite a frustrating match, man. That was quite a frustrating match. Unajua kuna zile games zenyewe waga unaingia unaona mastriker walijaribu kufunga ama mlikuwa mna try kufunga. You tried your best but haikuwa na waka. Ila leo hata si trying our best. Leo tulikuwa tu butu huko mbele bro. Leo huko mbele ilikuwa butu kabisa. Alafu me there is one thing that I don't understand. Mbona tukua tunacheza na pivot ya mastriker ya namba 10 mbele na ball zinaenda huku. Make it make sense man. Juu mimi nilikuwa naona ball, ball anakuja katikati ama Tazax anakuja na ball. Badala Sesko ameopen mzee ameopen ball inapelekwa huko kwa Ahmad na Ahmad side yake ni butu. So ni kama ball ilikuwa inachezwa hii side ya Mbumo peke yake. Side ya Ahmad kwanza hadi Ahmad side kwanza hiyo side ya huko. Ahmad anacheza hiyo side aje. I'll be honest, I asked the same question. Ahmad anacheza hiyo side aje. Kuna time mlikuwa na ball like mmepiga counter moja safi. Sesko hadi amepush defender, ame create space ya pass. Ameweka ball run onto it, unajua? Sasa kama you know what, let's go wide. Akapelekea nani dogo kazi yake ni wii. Na dogo kuna tu one thing in mind. Kila boli ikikuja, wewe inue venye imekaa hapo. Imekuja sukuma. Tuko na Sesko pale anachokuruka. Alikuwa time Bruno pia alikuwa anapiga hiyo kitu. Na baada Bruno pia akipata game, yeye pia alikuwa na chip. But that was nilikwambia hiyo time nilikwambia Bruno ana chance mingi sana za kupiga shot. Mbona hapigi shot? Mbona tu kazi yake ni loop it over the defense. So, yes, ukiangalia game, wewe ni nini ungechange? First of all, unajua mimi nimekuwa stubborn sana na hiyo story ya kubadilisha formation because me naturally waga na feel unaona Ten Hag it was the same mistake like kila kocha unakujaga na philosophy yako na way of play right and then unakuja Premier League unaambiwa you will have to adjust to the game. So wakati Ten Hag did that, he lost his identity. Hiyo ndio ilikuwa reason ya him leaving. So me hata hii point ya Amorim ya kubadilisha formation, me I have never been for it. But man, I think your game inahitaji profile players wenyewe wanaweza suit that game. For now ni zile times when you need to compromise. Unajua, juu umezoanga kucheza a certain type of way imekataa bro. Juu nilikuwa nashangaa alafu tumecheza highline tunafika mbele hapo Haaland hapo solo bro. How bro? It's the way unajaribu kuangalia kuna mtu anaweza mfikia wapi? Out of nowhere mlipiga sub mkaeka Maguire. Okay, Maguire amekuwa sawa. Hiyo sasa imekuwa poa. Maguire kuna kitu ya maana alikuwa ametumwa afanye. Maguire wasn't the big mistake. In fact, na feel hiyo time yenye alikuwa amepiga sub, Manchester started at least making some progressive play. Inroads. True. Before that, mwanzo ilikuwa katuni kama tu let's just make sure imefika kwa wing. Although taking it back to Man City, I think kuna kitu moja wamecheza leo which kwanza hata wewe acha kujifanya na umefurahia tu hapo umeingiza fanya si ndio? Una Haaland amemchenga na kwanza Kijani Riders aliuza ile bao bro. Ilikuwa kunja chupa bure. Aliangusha hapo. Captain Haaland. Mbona alikuwa anifanyia ile kitu at least anipatie points. Manze leo nilikuja na hope ya watu wawili. Mwema wako down. Swali wako fiti. Swali yangu kwa nini yake ndiye amekuwa tu. Swali yangu pale kwa Man City. Lazima wanamkicheza games jao wanamkicheza. Mlicheza na literally 5-4-1. 5-4-1 imekaa militem ake ameletwa. Bao ya Haaland ya
pili ile alipigia pass kutoka halfway na nani. Na literally midfield yenu ilikuwa watu wanne. Alafu alikuwa na back 5. Nani anaitwa aje? Doku alikuwa ameingia wing back. Haaland pekee alikuwa mbele. So striker. Lakini aliingia hapo akaambiwa actually ilikuwa half time. Mama. Yeah. Ile saa aliitwa na Pepa akaambiwa Cheka mbele. Na yeye amesema ufunge bao acha upuzi. akaambiwa uko mbele. Alafu tena mimi kitu gani tusaidia ni mistake. Unapata mani wakikam through hapo kwa mid. Wakipiga one mistake hivi hata ile pressure. Haaland ako amefungua. Unaona game open. Unataka mimi nicheki. Mimi naangalia Pepa alijua itakuwa ngumu kuchange venye anapenda kucheza na ni kucheza na highline. But Manchester United wako na specialist wa highlights. Unajua wako na speedsters. So wako na the best way ni nini? Pack midfield design kutoka tuna disruptor. Your ball is here. Ndio bwana haipiti. Ndio kilikuwa inafanyika. But I think kila msali alikuwa amekea Bruno Fernandes kwa kichwa lazima ukue creative. Tunataka kuona creativity. So yeye kwa kichwa chake akachingiza creativity ni nini? Wewe pass to Looping crosses. to loop. Dogo amelipia ku loop cross pale ilikuwa imefungana hivi. Hata inawagonga tu. Pale ilikuwa imefungana hivi. But me there is one thing ilibambika na Man City. Unaona Man City walikuwa wana man spaces. Walikuwa na man spaces. Na pressure. Walikuwa na man spaces. Sasa unaona sisi tulikuwa tunakufutia hivi. Tulikuwa tunakamia hivi. Na mkimiss mmesahau. Tukimiss tunakuwa disoriented. Man City walikuwa wanafinya space. That's why ball ilikuwa inakata kupita katikati. Hata ile imerusha juu. Ana game Wallahi try. Kuna time alikuwa anajipata kwa in space alone like bao zote za Haaland. alikuwa pekee hakuja ka relax nayo. Ndio akaweka. Unfortunately, you guys didn't even try to play those balls in between Man City. Always mlikuwa mna decide, you know what, guys, let's go wide. Let's go wide. Alafu never once walitumia strike ya Shesko hata moja. Shesko was now pass like direct fit. Kuna time Manchester City walikuwa wamepanda highline and clearly hamwezi pitisha bola hapa midfield. Look to ball mbele tu because clearly Shesko kuna mbio. Na he's physically tu hapo tu mbele ya Diaz. Wacha waende. Lakini hajapata chance. Pale ilikuwa imekaa. I was looking at today. Now, this gets me thinking. Next week ni Manchester City versus Arsenal, Manchester United versus Chelsea. Wacha tuanze na Manchester United versus Chelsea juko saa tu. Ni nini una feel kocha anafaa tu adu like straight up hata kuna kubishana because Chelsea wataumiza mkifanya hivyo. Me first of all I feel ana need to compromise your formation for now. Ana need to compromise until tupate profile players. Secondly, manze tuanze kujifunza kucheza ball katikati. Tuanze kujifunza kucheza like amwezi mkuu mko na 10 wawili na mnacheza ball wing ball, it does not make sense. Alafu sasa Ahmad, okay tunajua sasa hivi vizuri Kunya yuko, Mount yuko, lakini mbona uweke Ahmad huko? Alafu unaniwekea midfield ya Bruno Fernandes na Ugarte. But unaona nani Maino aliingia kwa game at least kama kuna because Maino akiwin ball anajua kila ataifanyia. Ndio difference yake na Ugarte. Ugarte akiwin ball amewin, atapea msako karibu na yeye. Wewe fanya kile utafanyia. Hii game ya leo pia tuliingia la kiburi. Tulifikiria Man City ni underdogs. True, no one said Man City walifanya ile compared to the games tumeona pia nyinyi sasa tournament amekaa Brighton. Okay. So mimi naangalia game ya Man City na Arsenal. Una feel mko ready sasa? Mimi na feel tuko ready. But Arsenal nani wanasumbuanga. Yeye tunajua ni jinsi tunajua. Hapo pale kuna defensively mnasumbua. Arsenal wanasumbuanga. So mimi naona kitu kinaweza kutusumbua pale ni Rodri. Unaona kidogo leo Rodri ma miss pass sana turning zake. Actually Rodri yako na kazi. Hadi turning zake miss pass. So hapo kwa Rodri ni Gonzalez akikaza vizuri. Alafu hii squad ile ndio asidi kwa sawa. But I mean I think inaenda kuwa very interesting. One because tuko na chuki mingi between us. Excuse like there's so much animosity between the two of us. Saliba alafu tena ile nini ya Gabriel mnaweza kuwa mnachukia City Arsenal, but I don't see why Arsenal should hate you. No, City should hate you. You never compete. No, ni beef ya players. Yule mtoto alifunga ka celebrate ni Haaland. Hii ni beef ya players. Ilianza na Haaland alianza katu madharau from day one. Akiuliza Luis Kelly, who are you? Luis Kelly akamwambia sawa ukifika mtaa na kushow
nakushua alifika mpaka kukumbusha huyo Akija siku ile akatuchapa. By the way, sisi ndio tulipiga tano. Sasa inajua kuna kabisa. manze. Nilipata nikisherehekea kwa sitting room yote manze. Nilipata nakimbia hivi. Uliza kibro naingia because of lack of space nakimbia hadi kwa bafu na rudi hivi naingia kitchen ndio nipate space ya kushangilia. But anyway, looking at that game I think inaenda kuwa entertaining. Now, hapa ndo nauliza hivi. Tukiangalia game ya Manchester ile yenye walishinda ya Burnley. Sawa. There was room to say that one is struggle your game. We did. Now it's not a bad thing because in real sense hata Liverpool wame struggle leo game ya Burnley. So si ati Burnley ni team ndogo ama Burnley ni team ya kudharau. There is like room to show Burnley is not a small team. Yeah. But still, is there anything about Manchester na kupatia hopes that kuna hope ya kumalizia top 4? I think ile hope yenye niko nayo sasa ni I think hiyo nini bado haija-click. Bado haijakuwa formidable kabisa. Manze mimi nimejua mbona tumenunua goalkeeper. Mimi nimejua mbona tumebuy goalkeeper. First of all, mimi wanga na feel kama Banter is not so aggressive kwa hiyo backline yake. Kwa sababu leo na feel the first goal yenye Haaland alifunga ndio the same goal yenye Donnarumma alitoa. Ya Shesko. Lakini Today it was clear who is the noisy neighbor. now it's clear who's the noisy neighbor, you know. No, today it was very clear who is the noisy neighbor. Hata hapo ulikuwa unaona. Now, to be honest, you would see it even after the game. These guys wamepigwa 3-0 Na bado tu. by your neighbors. Alafu uko na katsa ngoma zikiwako uko tu Dance. Wanaongea. It's tumecheza poa defense tu ndio ilikuwa iko na like shida. that you Amorim will say something like that. Ndio hivyo ndio wanasema tumecheza poa striker alikuwa tu ako poa na defense yetu. Kidogo ilikuwa haki. But at the end of the day, he was correct in his prediction. Alisema striking is where the game will be won. Because if you look at it, at the end of the day, Haaland's contribution today was purely as a striker. Sana. True. As a finisher. True. Which is what he's known for. But when create your platform. Alikuwa na space. Create your platform clean. Wana ile bola Here's the thing. If you're going to play highlight, first make sure kuna defenders on highlight. Yeah. And I know this for a fact because Ateta kuna time alikuwa anacheza highlight na defenders wa kucheza highlight. Baada niko na Squadron Mustafa. na holding. Wana robo holding. Alafu niko really kwa Man City highlight. Bravo, nilikuwa napigwa alafu kuna hala kwa tu hivi unaanguka. Umeona venye leo tukisha alipigwa tu hand off. Cheza na watu Cheza na size yako. So I know if you're going to play highlight, you need a defensive team that knows how to play highlight. Yeah. Now for a fact, mimi najua Arsenal nao kwa team ya kucheza So highlight. we can say the coach failed tactically. Tactically yes, 100%. Hapo na tukosea. Na Pep na yeye, he adjusted to something we have not seen him do. Amekubali ku adjust to the league. Because alianza kitambo. the fact that at one point tuliona 10 players wa Man City wako ndani ya box yao, like wako ndani ya half yao. Haaland anapiga na yeye. Na wanajua Haaland alikuwa na yeye. Haaland alikuwa hadi commentator anasema Haaland again. Tuko box yao. Haaland again. Basi ikona. Tuko like what the hell is going on? But it's Pep understanding that yes, yeah, and his ways are good, but his ways because of time people may figure out. So one thing he needs to do is stop being stubborn and adjust to the changes that have been happening. Hiyo ni kitu lazima. Na ilianza ile time yenye alikubali kununua striker. Because after Aguero he wasn't willing to buy a striker. Alikuwa anaendea profile yenyewe akina Gabriel Susu wenyewe wanachenga wenye wako Famino like false nine. Anataka Gabriel Jesus, anataka Alvarez, anataka Mamush. Hata Mamush pia ukiangalia ni game yake. Lazima unajua Haaland yake na Haaland is out and out. Bro, did you see that ball that was played to him? Aka decide to chase outside the foot. I feel like that is the it factor that Amorim lacks. But at the end of the day, there's a learning lesson. For who? We are Manchester. For Manchester. Which one? Amorim. Amorim's Manchester United. Yeah. But this was a fun day, my guys. We really did enjoy it. We had fun with it.
Next week tuko hapa tena, Manchester United versus Chelsea. Hii inafanyika Saturday, and of course again Sunday. a big one again. Hii ni ile inaitwa ya maadui. Yes, tutakuwa that's Manchester City versus Arsenal happening at the Emirates Stadium, lakini sisi tutakuwa hapa hivi Club Kovo ndio stadium zote, so make sure manze umetokea. Go to our social media handles manze, tuko na hapo hivyo nini fantasy. Join our fantasy league, be part of our fantasy league, be part of the family. Ingia hapo YouTube mse, subscribe. I know you are watching us right now. Unaona hapo chini hiyo button. Manze click to subscribe. Be part of the family as we grow. We are always here every weekend. Na manze unajua pia nini tena na Champions League. Moto wenyewe wanacheza. Leo nayo mmenipanda lakini wasi kiburi ni ile ile. Kiburi ni ile. Manze, see you next week. This is FanZone. High Five Sports. Go ahead. If you look at the goals, we can avoid that kind of goals. With Oku, we have almost everyone behind the ball, and we could be more aggressive. The second goal, in the moment of the game that we are pressing City, we suffer a goal in the throw-in when we want to recover the ball instead of covering the space and then to win the ball. We let two players of City 1-against-1. The approach that we had in that play, we can avoid and we can close our goal. And then the third goal, Haaland has all the space, a confusion with our players, and then he has all the space to play. So in these moments, I felt that if you look at the goals, there are that moments we could avoid, and that is the key of the games, is to take advantage of these moments, and they took it, and not in us, in transitions. Great shot from Ryan. In those moments, they were better than us.